Hello everyone, in this class I am going to solve a wave equation by using Laplace transformation technique. Okay, so in the previous chapter parabolic equation illi nanu Laplace transformation method anna use ಮಾಡಿ solution find out ಮಾಡಿದ್ದೆ. So ಅದೇ ರೀತಿ here also we follow the same technique. Okay, but here we find the solution for wave equation. Okay, now look here. So the problem is find the solution of a wave equation. So second order derivative of u with respect to t equals c square into second order derivative of u with respect to x. Here x lies between 0 to infinity and t greater than or equals to 0. When subjected to the initial conditions u of x comma 0 and ut of x comma 0 is equals to 0, and boundary conditions u of 0 comma t equals f of t and u of x comma t tends to 0 as x tends to infinity. Okay, now let's start to find the solution. So for that, first we consider the given equation. So second order derivative of u with respect to t equals c square into second order derivative of u with respect to x. Okay, now here we apply the Laplace transformation on both sides of this one. So we get, when we apply the Laplace transform to LHS, this hence LHS will becomes s square into capital U of x comma s minus s into small u of x comma 0 minus small ut of x comma 0. So then RHS will becomes c square into second order derivative of capital U with respect to x. Okay, now look here. From the hypothesis, they already given the initial condition u and ut value, it will be u and ut value is equals to 0. So from this initial condition, so this u and ut value is also equals to 0. Okay, then the remaining equation will becomes s square into capital U of x comma s, which is equals to c square into second order derivative of capital U. This is not small, this is capital U with respect to x. Now dividing this equation by c square on both sides and rearranging this one, so we get, so second order, look here, so we get second order derivative of u with respect to x minus s by c whole square into capital U equals to 0. Okay, now look here, this is the ordinary differential equation. Now here we find the solution of this one. So then the solution will becomes capital U of x comma s is equals to c1 into exponential of minus s by c into x plus c2 into exponential of plus s by c into x. Okay, so this is the solution of this equation. Now we consider the boundary condition. So here these two are the boundary conditions. Now here we apply the Laplace transform of on both sides of these two boundary conditions. So first we apply the Laplace transform to this boundary condition, hence this becomes, look here, capital U of 0 comma s is equals to f of s, and the another boundary condition will becomes capital U of x comma s tends to 0 as x tends to infinity. Okay, now look here, so this is the first one boundary condition and this is the second one boundary condition. When we apply this boundary condition to this solution, so we get c2 must be 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು c2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ c2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ capital U of x comma s is equals to c1 into exponential of minus s by c into x. Okay, next we apply this boundary condition to this one. So we get c1 value, c1 is equals to f of s. Okay, now substitute this c1 value to this solution. Hence the solution of this one becomes u of x comma s is equals to f of s into exponential of minus s by c into x. Okay, now we apply the inverse Laplace transformation on both sides of this equation. Okay, so then LHS will becomes small u of x comma t, which is equals to, so Laplace inverse or L inverse of f of s into exponential of minus s by c into x. Okay, so from the property of Laplace transformation, when we apply the Laplace inverse Laplace transform to this one, so we get the solution as, look here, u of t minus t plus x minus c into f of t plus x minus c. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು u of t minus a into f of t minus a.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೈ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, find the solution of wave equation. So this is the wave equation. Here x lies between 0 to L and t greater than or equals to 0 when subjected to the initial condition. These two are initial conditions and boundary conditions. U of 0 comma t equals 0 and u of L comma t equals f of t. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಆದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಐಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.